Beh, posso dirlo che sono felice perché insomma ho visto un bellissimo film che ricorda il neorealismo italiano. Ho alla mia destra un fotografo, regista, un creativo del calibro di Michel Haddi, un imprenditore del calibro di Giulio Sapio e vabbè, una casa di produzione come Blackball, dopo ne parleremo. E che dire, da dove partiamo? Intanto com'è nata l'idea di fare la prima vera e propria campagna di comunicazione? Tutto è molto dovuto a Michel, che ci siamo incontrati ed è partito da lui, è stata una sua idea. Io devo dire, attratto e affascinato dal mondo di Michel, mi sono lasciato accompagnare da lui. Quindi nasce da lui, da una sua visita al container, che è il modulo che utilizzo per presentare la collezione, la mia casa che porto in giro per presentare la collezione. Quindi durante una sua visita è nato tutto lì. Infatti il film è girato al porto di Caserta, tra l'altro non ci sono né modelli né attori, ma sono tutti relatives, giusto? Tuoi. Michel, intanto io ho letto, e la cosa bella, lui l'ha già, una tua intervista, hai detto mi piace tanto lavorare in Italia perché si fidano, mi lasciano liberi e Giulio ti ha lasciato libero di lavorare in questo film. I've been working in Italy now for 40 years, I think. And what I love about Italy, I always tell the people, my young assistant, I said, if you want to make it in the world, there is one place you have to make it. If you don't make it in that town, you never will make it. It's Milan. And I started here when I was about 23, 24. And what I love about Italian brands, Italian people, it's like they love talents because you have an history of thousands of years. And you just like artists. I mean, today I took my wife to Piazza Castello. When you look at it now, after all the work that they've done, you look at it and say, oh, I mean, you know, those guys in 1200, they knew what they were doing. I mean, in France, in 1200, I cannot see any, in Paris at the time, some castle like that, you know. Anyway, I cut the story very short. I like the story of Giulio, the clothes, and for me it's very much always personal. You look at the clothes and you said, okay, it works. And that's it. And I had an idea because the South, I know from many things that I've seen, the people are very handsome. The men and the women, they have a style. I mean, that's what you have in Italy anyway. But the South, I knew I would find a lot of beauty. So Giulio introduced me to Giuseppe, and he sent me all the family members and everything. I said, okay, I mean, it's going to be very easy. And when we explained to other friends that we had a casting with 50 models, and they said, how did you manage that? We had so many people working on the film. No, we were very small crew. Yeah. And as well, because I remember when I was a young boy, I saw a movie from Vittorio De Sica, the Bicycle Thief. Yeah. And he made the movie with leftover from the war, and that was it. And he shot, and the movie is fabulous. And that's all. And il risultato è meraviglioso perché insomma l'avete visto, Giulia, è uno dei progetti del vostro incubator, cioè è questo che intendete per progetti speciali, diversi? Nell'Incubator Hub cerchiamo di unire i talent che ci arrivano dal mondo della pubblicità e dal mondo della creatività in generale, perché crediamo che ogni persona possa avere sì un piccolo talento ma sviluppare tante altre storie che valga la pena raccontare, e Michel per esempio è uno di quelli che sforna un sacco di idee, per cui ogni tanto è anche molto difficile stargli dietro. È una challenge ma che siamo molto felici di intraprendere ogni giorno, ogni settimana che ci presenta un'idea nuova. Adesso stiamo lavorando anche a un altro cortometraggio, lavorare su questo è stato divertente, è stato intenso perché comunque appunto ci sono state tante sfide tra la trasferta, le comparse, però il risultato è ottimo e si vede anche grazie al nostro team interno di montaggio e di video. Michel, come riesci insomma a gestire tutta la tua creatività?
che va dalla fotografia alla regia, lavori con le star ma lavori anche con gente, l'abbiamo visto, persone comuni che riesci a far diventare star, perché in questo film sembrano veramente degli attori e dei navigati modelli. I'm going to show you something. I'm not able to recognize my left from my right because I'm ambidextrous. Okay. So it means that I can talk to you about a movie now, but at the same time I'm going to be able to speak to you about illustration or photography. And for me there is no difference. It's my world. It's like I see things that others don't, maybe. I don't know. But there is no difference. It's like I let the whole thing go, you know. And now, even when I do a photograph, I have a story in mind. So I apply the same principle when I do a film. It's always you have to have a story. So whatever it's the clothes, whatever that you have, what you have in your mind, but you always try to create a story. And with all the example, I work with someone who who is not the most incredible looking man, Francis Coppola. Yeah. Right. But I work with him in Cinecittà. And no, not in Cinecittà, in the Napa Valley. And I knew that his father, Carmine Coppola, was doing the music. So I said to Francis, why don't you sing an old Italian song? And he started to sing, ah, la, 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 and I just snapped. But this is storytelling. Yeah. Then I work with, what's his name, Clint Eastwood. I did exactly the same. I said, Clint, why don't you tell me a funny story? And then after 5 minutes, you thought that you saw Inspector Callaghan, like he was going to take his gun out. And that's what I wanted. And for the movie, I know that if you put 50 kids together who looks very good, even if they're very well dressed, they're going to look like a gang. You know, they are going to look like a group of young people. And if they have a Vespa, then you think that they are a part of a gang. I don't have to do anything. I could have done that in Paris, but if I did that with models, it never will have worked. Because Giulio's family and all the kids, they had a very kind of, it's not arrogant, it's very kind of sure of themselves. Yes. Couldn't care less at all. And that's why it works. You know? In effetti sembrate degli attori navigati, delle star, no? In questo film, seppur reso tutto molto neorealistico. Giulio, tu hai creato questo brand nel 2021. Sì. Sei contento? Molto, molto contento. Continuo a lavorarci tantissimo, sono molto contento. Sì. È una moda, hai detto, cioè l'hai creato per avere una collezione di quello che tu metteresti sempre, per ogni circostanza. Il mio guardaroba ideale, per ogni momento, che non prevede né un tempo. La mia scatola dei desideri, no? Quindi non è nulla legato strettamente, non è un lavoro, racconto la mia storia, come Michel racconta il suo mondo, io racconto la mia storia, quindi non è un pensato ma è solo per soddisfare un istinto. Che è la cosa meravigliosa, cioè un qualcosa che si sente dentro e lo si esplicita all'esterno, e siete molto simili, no? in questo modo di intendere la vostra arte. Sì, ma infatti mi sono riconosciuto tantissimo, ed ecco perché l'attrazione quando ci siamo incontrati sin dalla prima volta. What is interesting as well with Giulio, it's like he's Italian, he has been in this business for a long time, and that's the power of the Italian. It's like they understand how to take the best of a talent, which is first is like to listen to what the person has to do, wants to do, has to say. I mean, I'm very honest.
if I was going to do a film for a brand which the clothes they were like, that's a problem. That's a big problem because first I will ask them, you're paying me a lot of money. Because I will have to work so hard to try to find something. With Giulio, it's totally different. If you look at everybody, the way he's dressed, the way the Giuseppe, Francesca, the way the jacket, I mean, you know. Wonderful, yeah. It's very easy for me as a photographer or as an artist to say, okay, I do it like this, like that, like that. It does remind me of this. You know, clothes has to be wearable. You have to wear the clothes and they have to be sexy. It's very simple. What I think is very important in nowadays is to there is so many images and this and that all around the world, and there is no story, no nothing. And you look at it. I mean, I like the Kardashian, whatever they say, whatever they do, and I look at it and I know it's going to be gone because there is no substance, there is nothing, you know. People can say anything they want about Donatella, Versace, the Armani, Sapio, whatever. But those guys, all of them, they are working very hard in one thing only, like me. So it means, of course, something is going to come out. And for me, I wanted to do it for Giulio. It's because I put Giulio the same way that all of the other people that I mentioned. The Versace, the Armani, the Dolce & Gabbana, and everybody. He's at the same level, that's it. Per una casa di produzione immagino insomma lavorare a questi livelli ti fa respirare. Sì, perché la cosa bella e divertente è il fatto di poter comunque sentirsi parte di una collaborazione, di uno schema più grande. Spesso ogni tanto riceviamo delle creatività che sono già blindate, che sono fatte in un certo modo. Il fatto di poter comunque lavorare, mettere del proprio e sapere in qualche modo di aver contribuito anche quell'1% a fare un po' la differenza o rendere un progetto migliore è quello che fa un po' la differenza effettivamente. Quindi il fatto di poter essere parte di un circolo virtuoso creativo ti fa andare a casa contenta, sai, di aver fatto il tuo e averlo fatto bene.